Nunca imaginé quel golpe más cruel de mi vida vendría de la persona a la que más amé en este mundo. Hay dolores que uno espera recibir de extraños, de enemigos, incluso de la propia vida, pero jamás del corazón de una hija. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El silencio de la casa era el mismo de siempre, ese silencio pesado que cuido desde que mi esposo partió y me dejó sola con recuerdos que todavía respiraban entre estas paredes. Mientras sostenía una taza de café entre las manos, sonó mi teléfono. Al otro lado de la línea, una voz seria, fría y completamente desconocida pronunció unas palabras que hicieron que el tiempo se detuviera por completo. Señora, le llamamos para informar que necesitamos que desocupe la propiedad en los próximos días. Por un momento pensé que se trataba de una equivocación. Sentí como el corazón me dio un vuelco y mis dedos comenzaron a temblar. Miré alrededor observando cada rincón de la sala, los cuadros, las cortinas que yo misma había elegido junto a mi esposo, la vieja mesa donde tantas veces cenamos en familia. No podía comprender lo que estaba escuchando. Con la voz entrecortada pregunté quién se atrevía a llamarme para decir semejante cosa, y la respuesta me dio sin aliento. La casa ya fue vendida, señora. En ese instante sentí que el suelo desapareció bajo mis pies, mi mente se llenó de preguntas de miedo de una angustia imposible de explicar. Vendida. ¿Cómo podía estar vendida si esa casa era lo único que mi esposo me había dejado? Era nuestra herencia, nuestra historia, el lugar donde crecieron nuestros sueños y también nuestra hija. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque segundos después descubrí la verdad que partiría mi alma en dos. Había sido mi propia hija quien la había vendido, sin decirme una sola palabra. Esa casa no era solo un inmueble, no eran solo paredes y ventanas. Era la última parte viva de mi esposo, el único lugar donde todavía podía sentir su presencia en cada pasillo, en cada fotografía colgada, en cada rincón lleno de recuerdos. Después de su muerte, esa herencia se convirtió en mi refugio, en la prueba de todo lo que habíamos construido juntos durante años de sacrificio, amor y esfuerzo. Mi esposo trabajó toda su vida para levantar ese hogar, ladrillo por ladrillo, soñando con que algún día sería el legado para nuestra familia. Y yo también entregué mi vida por esa familia. Renuncié a muchas cosas para que a mi hija nunca le faltara nada. Hubo noches en las que dejé de comprar ropa para pagar sus estudios, días en los que oculté mis propias lágrimas para regalarle una sonrisa. La crié con amor, con paciencia, con la convicción de que algún día ella valoraría todo lo que su padre y yo habíamos hecho por ella. Siempre confié en ella. Siempre pensé que la sangre y el amor eran suficientes para mantenernos unidos. Después de que mi esposo falleció, ella comenzó a acercarse aún más a mí. Venía a verme con frecuencia, me ayudaba con los documentos, con los pagos de la casa, con los asuntos legales que yo no entendía del todo. Yo lo veía como un gesto de amor, como la preocupación natural de una hija por su madre viuda. Nunca sospeché nada. Jamás imaginé que detrás de su apparent cariño se estaba gestando la traición más grande de mi vida. Confié en sus palabras, en sus abrazos, en la forma en que me decía, mamá, no te preocupes, yo me encargo de todo, y quizá fue precisamente esa confianza ciega lo que me condenó. Porque mientras yo pensaba que me estaba cuidando, la persona la cual de todo estaba tomando decisiones a mis espaldas. Decisiones que no solo ponían en riesgo mi hogar, sino también los recuerdos de toda una vida. Aquel día, mientras sostenía el teléfono con las manos temblorosas, comprendí que algo muy oscuro había sucedido. Pero todavía no sabía que la verdad sería mucho más dolorosa de lo que mi corazón podía soportar. Después de aquella llamada, me quedé inmóvil en medio de la sala, con el teléfono en la mano y el corazón golpeándome el pecho con una fuerza que casi me dejaba sin aire. No podía aceptar lo que acababa de escuchar. Mi mente se negaba a unir las palabras vendida y mi hija en una misma realidad. Durante años, ella había sido mi orgullo, la razón por la que seguía adelante incluso después de la muerte de su padre.
Siempre fui una niña dulce cariñosa, de esas que te abrazan fuerte y te dicen que todo estará bien. Cuando su padre murió, fue ella quien me sostuvo en los peores días, quien me traía comida, quien se sentaba conmigo a ver las fotos antiguas y llorar en silencio. Por eso jamás dudé de ella. Con el tiempo comenzó a involucrarse más en los asuntos de la casa. Me decía que yo ya no debía preocuparme por papeleos, impuestos, documentos del banco o trámites legales. Mamá de Jamilo a mí, tú solo descansa, repite una y otra vez. Yo veo en sus palabras amor, responsabilidad, la maduras de una hija que quiere approachar a su madre. Hubo varias veces en que ligo con carpetas llenas de papeles y me pidió que firmara. Según ella, eran documentos relacionados con la herencia de su padre, permisos municipales, pagos pendientes o renovaciones necesarias para que la propiedad siguiera a mi nombre. Nunca los ley con detenimiento. Me avergüenza admitirlo, pero confiaba tanto en ella que solo tomaba la pluma y firmaba donde me señalaba con el dedo. Incluso recuerdo una noche en la que me abrazó mientras yo lloraba mirando la fotografía de mi esposo. Me dijo al oído, papá estaría orgulloso de cómo has seguido adelante. En ese momento sentí que todavía tenía una familia que no estaba sola. Que el legado de mi esposo estaba seguro en las manos de nuestra hija. Esa confianza fue lo que más me rompió después. 2 días después de la llamada, la verdad ligó a mi puerta de la forma más cruel. Escuché el sonido de un coche detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y Roman 6 a una percha desconocida junto a un hombre con traje, señalando la fachada y hablando entre ellos. Al principio pensé que estaban perdidos, pero luego Roman 6 como el hombre sacaba unos documentos y comprobó la dirección con la placa de la entrada. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Abrí la puerta y pregunté quiénes eran. El hombre con una cortesía fría me respondió que era agente inmobiliario y que había venido con los nuevos propietarios para enseñarles oficialmente la casa que habían comprado. Sentí que el mundo se me vino abajo. Les dije que debía haber un error, que esa casa era mía, que había vivido allí durante décadas. El agente bajó la mirada, revisó sus papeles y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. La venta fue firmada legalmente hace 2 semanas, señora. Todo está a nombre de su hija como representante autorizada. Mis piernas comenzaron a temblar, me apoyé en el marco de la puerta para no caer. En ese instante, cada documento que había firmado sin leer regresó a mi memoria como cuchillos atravesándome el alma. Intenté llamar a mi hija una vez, 2 veces, 5 veces, pero no respondió. El silencio de su teléfono fue más doloroso que cualquier palabra. Esa noche no pude dormir. Las paredes de la casa parecían murmurarme como si también ellas supieran la verdad. Recordé a mi esposo pintando la habitación, arreglando el jardín, soñando con ver crecer a nuestra familia allí. Y ahora todo eso había sido vendido como si no valiera nada. A la mañana siguiente fui directamente al apartamento de mi hija. Cuando abrió la puerta y me veía, su rostro cambió de color. No necesito que diga una sola palabra para entender por qué estaba allí. Entré sin esperar invitación. La miré a los ojos y le pregunté, con la voz rota por el dolor, ¿cómo pudiste hacerlo? Por un momento guardó silencio. Luego bajó la mirada y dijo en voz baja, mamá iba a discertilo. Esas palabras me hicieron explotar. Le grité que no se trataba de cuando pensaba discernirlo, sino de por qué lo había hecho. Le recordé que esa casa era la última herencia de su padre, el lugar donde estaba toda nuestra historia. Ella comenzó a llorar, pero sus lágrimas no lograban borrar la herida que me acababa de abrir. Entonces confesó una parte de la verdad. Dijo que tenía deudas enormes, que había invertido dinero en un negocio con su esposo y todo había salido mal. Los acreedores la presionaban, las llamadas no paraban, y sentía que estaba perdiendo el control de su vida. Según ella, vender la casa era la única salida, pero lo peor ligó después. Mientras discutíamos, su esposo apareció en la sala. Su rostro no mostraba sorpresa ni culpa, al contrario parecía molesto por mi presencia. Fue entonces cuando entendí que aquello no había sido una decisión impulsiva.
to do había sido planeado. Mi hija entre lágrimas termino confesando que elevaba meses prisionándola, diciendo que la propiedad estaba desperdiciada, y que podían usar ese dinero para empezar una nueva vida. Sentí una traición aún más profunda al descubrir que durante meses ambos habían fingido cariño, visitas y preocupación mientras preparaban la venta a mis espaldas. No había sido un error ni un acto desesperado del último momento. Habían falsificado autorizaciones, usado mi confianza y aprovechado cada forma que les sin sospechar nada. Miré a mi hija y apenas pude reconocerla. La niña la que había criado con amor per haber desaparecido detrás de la ambición, el miedo y la manipulación de su esposo. Lo más doloroso no fue la pérdida de la casa, sino comprender que la persona en la que más confié me había convertido en una extraña dentro de mi propio hogar. En este instante comprendí que la herida no estaba en los documentos ni en la venta, la herida estaba en el corazón. Porque una casa puede recuperarse, pero la confianza de una madre traicionada por su propia hija, esa quizá nunca vuelva a existir. Salí de aquel apartamento con el alma hecha pedazos. No recuerdo cómo llegué de nuevo a la casa, solo sé que cuando crucé la puerta sentí un silencio más profundo que nunca, cada rincón parecía hablarme. La sala donde celebramos cumpleaños, la cocina donde preparaba la comida favorita de mi esposo. El pasillo por donde mi hija corría de niña con su pequeña mochila antes de ir a la escuela, todo estaba allí, intacto, pero al mismo tiempo sentía que no me pertenecía. Era como caminar entre los restos de una vida que alguien había arrancado sin pedir permiso. Me senté frente a la fotografía de mi esposo, y por primera vez desde su muerte logré como si lo acabara de perder otra vez. No era solo la casa. Era el significado de todo lo que habíamos construido juntos, cada sacrificio, cada noche de trabajo, cada sueño que levantamos ladrillo por ladrillo. Sentí una mezcla de dolor, rabia y una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Nunca pensé que una madre pudiera sentirse tan extraña frente a su propia hija. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo dentro de mí cambió. Comprendí que no podía quedarme inmóvil viendo como destruían lo último que quedaba de nuestra historia. Al día siguiente fui al notario y luego a un abogado. Levé todos los documentos, todas las firmas, cada papel que él me había pedido firmar sin explicaciones. Fue entonces cuando descubrimos que varios documentos habían sido presentados de forma engañosa y que existían irregularidades en el proceso de venta. Por primera vez en días sentí una pequeña chispa de esperanza. No sé si podré recuperar la casa, tal vez la justicia tarde, tal vez el daño ya esté hecho. Pero entendí algo mucho más importante: hay heridas que no se hicieron con dinero ni con propiedades. La herida verdadera fue darme cuenta de que el rostro de la traición a veces tiene la misma sonrisa que un ser querido. Esa noche miré una última vez cada pared, cada fotografía, cada recuerdo, y entendí que una herencia no es solo una propiedad. La verdadera herencia son los valores, el amor y la lealtad que dejamos en quienes creemos, y cuando eso se rompe, el dolor es más profundo que cualquier pérdida material. A veces la vida no te rompe por lo que te quita, sino por quien te lo quita. Porque la traición más cruel no siempre viene de un enemigo, a veces viene de la persona a la cual amas hija.